I would be very happy to welcome the entire press and media and the joint director from the Press Information Bureau who had been instrumental in bringing you all together in the short notice here. I would also take this opportunity to record my sincere appreciation and gratitude to the entire government of Tamil Nadu for having extended their cooperation and support in carrying out the entire audit activities in the field as well as in my headquarters, and particularly the various secretaries, commissioners, directors and staff of various departments, and particularly the finance secretary for coordinating entire activities and getting us the cooperation from various departments. Also, the last one but not the least of importance, for coordinating the placement of the reports in the Legislative Assembly of Tamil Nadu today. I would also take this opportunity to thank my own officers and staff in this office, starting from Group A officers to till the last man in this office, for having contributed immensely in this entire activity of the audit process in this office and getting these reports done up in the right time and getting this also published today. I thank every one of them for having extended their wholehearted support, and then we would move on with the presentation. My appeal to the present media is that I'm having a maybe 30 to 40 minutes of discussion over the press briefs which have already been circulated to you. Press brief is in both Tamil as well as English. I can speak Tamil, English as well as Hindi. I hope if there is anybody in Hindi, any press or media representative from Hindi also, in case if there are questions, I can take up on Hindi also. And we have a presentation in bilingual form, and normally I used to communicate in both the languages simultaneously, so we will have discussion in bilingual form also. Just before going to the content of the report as provided in the press brief, I would like to introduce some of the basic aspects of the CAG's audit report. CAG's audit report is prepared under the mandate from the section Article 151(2) of the Constitution of India, and the reports are forwarded, submitted to the Honorable Governor of the state in the case of state reports, and getting it placed in the Legislative Assembly through the government. The permanent committees of the Legislative Assemblies, that is the Public Accounts Committee and the Committee on Public Undertakings. These are the two committees to which these reports get referred to over the time, and then the discussion on various audit paragraphs raised in these reports would get discussed by the PAC as well as COPU. From time to time, the government is supposed to provide the action taken on various audit observations featured in the Comptroller Auditor General of India's reports. This is just the basic behind the audit reports mechanism, how it is published. And today, we have got 3 of the Comptroller Auditor General of India's reports getting placed in the Tamil Nadu Legislative Assembly. Report number 4 of 2023. Title: Performance Audit on the Implementation of E-Procurement System in Tamil Nadu. It's a full-fledged standalone performance audit report highlighting the important aspects of the implementation of e-procurement system in Tamil Nadu, and the period covered is 2016 to 2022. So I would like you to note down the reference period specifically, because that's very important. And the second report is report number 3 of 2024, performance audit on welfare of
Building and other construction workers. This is again a standalone performance audit report. The audit period is 2017 and 22, covering a 5-year period in the report. And the last but not the least in importance is the report number 4 of 2024. It's a regular compliance audit revenue side report. We have compliance audit revenue as well as compliance audit expenditure reports. This is compliance audit revenue report for the year ended 31st of March 2022. These are the 3 reports that we got the reports placed in the Tamil Nadu State Assembly today, and we would discuss one after the other. A detailed press brief has already been circulated. I would appeal to the press and media that have patience till the end of the presentation. Reserve your questions. We will have a question and answer session at the end of the presentation, and you would definitely appreciate that the facts and figures relating to all the observations appearing in the audit reports are always disseminated, discussed, and I would like you to avoid any opinion-based questions. That's the simple appeal I would like to make here. Yes, we will start with the first report. That's report number 4 of 2022. This is on the implementation of e-procurement system in Tamil Nadu. The performance audit of implementation of e-procurement system disclosed deficiencies in portal implementation and application software, lacunae in tender processing and collusive bidding and cartelization in tendering. There was no center of responsibility to coordinate and monitor the functions of e-procurement portal. They announced that e-procurement portal should be adopted, and thereafter there was no center of responsibility. That was the major finding. Procurement of goods and services through e-procurement portal was not made mandatory for all the procuring entities in the state. And in the absence of such specific government instructions, 74% of the procuring entities, that is procuring departments and offices, did not utilize the e-procurement portal even after a lapse of 15 years since inception. Para number 2.2. All the press brief and the paragraphs carry the para numbers also, so you may like to have the detailed facts and figures checked in the paragraph. Non-uploading of tender evaluation reports renders the e-procurement system incomplete, affecting transparency and objectivity of the tender process, and perpetuates dependence on manual records. Despite the introduction of e-procurement system, manual system continued to be utilized. Online EMD collection, earnest money deposit from the contractors, was enabled in December 2017 to enable prompt refund to the unsuccessful bidder without manual intervention. However, EMDs were continued to be collected through offline mode in the form of DDs and checks. So offline mode should not be encouraged. So offline mode also got perpetuated in the course through offline, and the time delays in refunding of EMD was still prevalent. EMDs for all those failed contractors should be immediately returned back, but it was continued. The finance department, which was the administrator of the e-procurement portal, and the user departments did not take steps to create awareness about the e-procurement portal among the bidders and to encourage them to register on the e-procurement portal. Para number 2.6. The prescribed timelines as per Tamil Nadu Transparency in Tender Rules 2000 were not followed by the departments, and the software was not designed to incorporate the timeline related provisions in the TN-TIT rules. Para number
3.2.1 of this report. தமிழ்நாடு ஒப்பந்த வெளிப்படைத்தன்மை விதிகள் 2000 பரிந்துரைக்கப்பட்ட கால வரம்புகளை துறைகள் பின்பற்றவில்லை. கால வரம்புகள் தொடர்பான TNTIT விதிகள் இணைக்கப்படாமல் மென்பொருள் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால குறைபாடான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் நடைபெற்றிருந்தது. The system lacked provisions for negotiation with the L1 bidder after generation of bill of quantities and for situations where participating bidders quoted the same price necessitating manual intervention. Paragraph 3.2.6. The e-procurement portal did not ensure that only non-zero values, this is a systemic issue, that the system when it is designed, there has to be input validation controls. In this particular case, we came across the portal did not ensure that only non-zero values were allowed for EMD and tender values. Earnest money deposit cannot be zero value. Likewise, tenders values also cannot be zero. Still, the system accepted zeros. Yes, which resulted in 10% of the published tenders exhibiting EMD value or tender value as zero. There were discrepancies in mandatory fields and null values and name fields due to lack of input controls in the system. This is basically the strength of the software which is being implemented. Bids submitted for the same tender were decrypted on different dates in contravention of the TNTIT rules. The bill of quantities comparative chart in buyback cases added the buyback amount to the quoted amount instead of reducing the same in 3 instances. Discrepancies were noticed in role creation by user departments. There was no processing control as the organizations created multiple nodal offices and blocked tenders, and the blocked department users had participated in the tender process during the block period also. Departments have been blocked, period has also been blocked, but then the tenderers were able to file their tenders. Paragraph 3.3.8 and 3.3.9. Provisions available in the e-procurement portal for submission of bid documents and for calling missing bid documents within a stipulated time were not utilized by the user departments, and the documents submitted manually were relied upon, defeating the very objective of transparency in tender processing. ஏல ஆவணங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கும் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் விடுபட்ட ஏல ஆவணங்களை மிஸ்ஸிங் பிட் டாக்குமெண்ட்ஸ் கோருவதற்குமான வழிவகைகள் மின்னணு கொள்முதல் இணையதளத்தில் இருந்த போதிலும் பயனர் துறைகள் யூசர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அவற்றை பயன்படுத்தவில்லை. மாறாக கைமுறையாக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மேனுவலாக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களையே சார்ந்து இருந்தனர். இது டெண்டர் செயல்முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகம் பாதிக்கிறது. Deficiencies in designing the bill of quantities template, awarding of contracts without ensuring compliance to bid conditions, and inconsistencies in bid evaluation impaired the objectivity of the tender evaluation process, besides depriving the legitimate bidders from being awarded the contract. Paragraph 4.3. Coming to the patterns of bidding, that is bid rotation, bidders with family relationship, bid submission from procuring entity computers. I am the procuring agency and the bidders use my system to file the tenders. Bid submission from procuring entity computers, different bidders placing bids for a tender from the same IP address, double EMD, coded intimation by bidders and consecutive EMD instrument numbers indicative of bid rigging and cartelization were noticed. These fraudulent practices among the bidders and failure on the part of the officials involved in the evaluation and the approval of the tenders derailed the efforts of the government in increasing participation, reducing costs, enhancing transparency,
and improving the procurement system. ஏல சுழற்சி குடும்ப உறுப்பினர்களே வெவ்வேறு ஏலதாரர்களாக பங்கேற்றல், bidders with family relationship. கொள்முதல் நிறுவனத்தின் கணினிகளில் இருந்து ஒப்பந்த புள்ளி சமர்ப்பித்தல், வெவ்வேறு ஏலதாரர்கள் ஒரே ஐபி முகவரியில் இருந்து ஒப்பந்த புள்ளிகளை சமர்ப்பித்தல், இரட்டை இஎம்டி, அதான் எனக்கு தான் ஆர்டர் வரப்போகுது, அதனால் இப்போவே நான் ரெண்டாவது டெபாசிட்டையும் கொடுத்துட்றேன். ஸோ டபுள் இஎம்டிஸ் ஆர் டெபாசிட். ஏலதாரர்கள் வழங்கிய குறிப்பு தகவல்கள், கோடட் இன்டிமேஷன் பை பிட்டர்ஸ், ஒப்பந்த முறைகேட்டை குறிக்கும் தொடர்ச்சியான இஎம்டி கூட்டமைப்பு, கார்டலைசேஷன்ஸ், ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ நீட் டு ரியலி எலாபரேட் ஆன் தி கார்டலைசேஷன் போன்ற முறைகேடான ஏல முறைகள், பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் பிட்டிங் கண்டறியப்பட்டது. ஏலதாரர்களிடையே இருந்த இது போன்ற மோசடியான நடைமுறைகளாலும் டெண்டர் செயல்முறையில் அதிகாரிகளின் தோல்விகளாலும் அரசின் முயற்சிகளான ஏலதாரர் பங்கேற்பை அதிகரித்தல், செலவை குறைத்தல், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் கொள்முதல் முறையை மேம்படுத்துதல் போன்றவை பாதிக்கப்பட்டன. These are the major highlights in the report on the performance audit of the e-procurement system implemented in Tamil Nadu. We are moving on to the second report now. This is a performance audit, standalone performance audit report of the C&AG on the topic welfare of building and other construction workers. Some of the key highlights of these reports are: the Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board did not maintain a database of labor cess assessed, collected and remitted, and thus lacked a system to ascertain the quantum and timely assessment of cess. தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியம் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட, வசூலிக்கப்பட்ட மற்றும் செலுத்தப்பட்ட தொழிலாளர் வரி குறித்த தரவு தளத்தை பராமரிக்கவில்லை. They have not maintained any database so far. இதனால் செஸ்ஸை சரியான நேரத்தில் மதிப்பீடு செய்யவும் அதன் அளவினை கணக்கிடவும் ஒரு அமைப்பு முறை இருக்கவில்லை. There is no wherewithal to calculate, assess and then collect all the labor cess due to the board. There was significant shortcoming in registering establishments, employers by the Directorate of Industrial Safety and Health, DISH, which adversely impacted the scope for data sharing with the TNCWWB, that is the Construction Workers Welfare Board, to ensure assessment of labor cess. Out of 18,587 construction works executed during 2017-22, that is the reference period of the audit study, in 57 test checked local bodies. We undertook test check, joint physical inspection and verification in 57 local bodies. Only 101 works, just 1% of the total works executed by this test checked 57 local bodies were registered with Department of Industrial Safety. There was significant undervaluation of cost of constructions by applicants of building permits. The local bodies did not have a system to ensure correctness of the estimated value of the construction. Paragraph 2.4. கட்டிட அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்தவர்களால் கட்டுமான செலவு கணிசமாக குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது. பில்டிங் பர்மிட் கேட்டு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறாங்க, அதில் பில்டிங்கோட கட்டுமான செலவை குறைத்து மதிப்பிட்டால் அதற்கேற்ற மாதிரி லேபர் செஸ்ஸும் குறைவாக பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி எஸ்டிமேட்டை குறைத்து காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சரித்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு அமைப்பு முறை உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் இல்லை. அண்டர் வேல்யூஷன் கொடுக்குறாங்களா இல்லை சரியான வேல்யூஷன் கொடுக்குறாங்களா எஸ்டிமேஷன் அப்படிங்கிறத வாஷ் பண்ணுற அளவுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இன்னும் முறையான அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படவில்லை. There is no system to estimate the amount of cess collectible by the Construction Workers Welfare Board. As a result, the Construction Workers Welfare Board did not exercise any control over its sole source of revenue. Labor cess is the only source of revenue for the Tamil Nadu Construction Workers Board, and hence this lack of such system actually deprives the board of its positive and potential revenue. Absence of a system to reconcile the collection of labor cess by local bodies with the actual receipt by Tamil Nadu
Construction Workers Welfare Board resulted in various issues like misappropriation, short remittance, delayed remittance, and wrong remittance of the collected amounts. That the tax collected at source by various agencies are retained by themselves, or short remitted, or wrongly remitted in inappropriate accounts. These are the major lacunae we noticed in the report. We have been brought out in the report. Out of 117 cess remitting agencies, test check, audit conducted test check of 117 cess remitting agencies, remittance of only one agency tallied with the receipts of the Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board. In 83 cases, there were shortfalls in receipts reported by Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board, and in 33 cases, receipts accounted by Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board were more than the actual remittances. How is it possible? We do not know. சோதனையாக சரிபார்க்கப்பட்ட 117 செஸ் செலுத்தும் முகமைகளுள் ஒரே ஒரு முகமையின் செலுத்தம் மட்டுமே தமிழ்நாடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் வெல்ஃபேர் போர்டின் வரவுகளுடன் ஒத்திருந்தது, reconciled with the revenues of the board. 83 நேர்வுகளில், 83 occasions, 83 occasions cases, போர்டால் பெறப்பட்ட தொகை குறைவாகவும் மற்றும் 33 நேர்வுகளில் போர்டால் கணக்கிடப்பட்ட வரவுகள் இந்த முகமைகளால் செலுத்தப்பட்ட உண்மையான தொகையை விட அதிகமாகவும் இருந்தது. இந்த மாதிரியான குறைபாடுகள் அறிக்கையில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. There was temporary misappropriation of cess amount by the local bodies that collected the cess and retained it in their accounts instead of remitting it to the Tamil Nadu Construction Workers Board, Welfare Board. A sum of rupees 221.81 crore was pending remittance by 99 out of 124 test checked local bodies. That is what has been revealed in the audit. Around 221.81 crore was still pending with the local bodies without being remitted to the Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board. Greater Chennai Corporation alone had a pending remittance of 207.08 crores. They are yet to remit to the Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board. There were cases of short assessment of cess at 0.3% instead of the revised rate of 1% of the estimated cost of construction, which went unnoticed. கட்டுமானத்திற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செலவில் 1 விழுக்காடு என்ற திருத்தப்பட்ட விகிதத்திற்கு பதிலாக 0.3 விழுக்காடு என்ற குறைவான மதிப்பீடு கவனிக்கப்படாமல் போயிருக்கிறது. பத்தி எண் 3.6. Detailed investigation of 90 suspected cases of fraudulent short remittance of labor cess in Kanchipuram district reveal misappropriation of 15.85 lakhs in 68 cases. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தொழிலாளர் செஸ் தொகை குறைவாக செலுத்தப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட 90 நேர்வுகளில் 90 cases, விரிவான ஆய்வில் 68 நேர்வுகளில் 15.85 லட்சம் ரூபாய் முறைகேடு நடந்திருப்பது வெளியாகி இருக்கிறது. Despite creation of the board in 1994, Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board, significant shortfalls continued in the registration process of unrecognized construction workers. Inaccuracies in capturing vital data such as Aadhaar number, mobile number, and bank account number of the registered workers compromise the quality of the registration database of Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board. Paragraphs 4.2 and 4.3. Deficiency in identification of eligible construction workers had resulted in non-registration of significant number of workers. Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board did not initiate effective action to bring the interstate migrant workers under its fold. None of the estimated 1.45 lakh interstate migrant construction workers were registered with the Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board. Paragraph 4.4 and 4.6. தகுதியான கட்டுமான தொழிலாளர்களை கண்டறிவதில் இருந்த குறைபாடு காரணமாக குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை. மாநிலங்களுக்கு இடையே இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அதன் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு பயனுள்ள நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை. உங்களுக்கு தெரியும், கோவிட் பீரியடில் இது எந்த விதமான ஒரு
இம்பேக்ட் இருந்ததுன்னு சொல்லி, அதனால் இதற்கான ஒரு வழிவகை இதுவரை செய்யப்படவில்லை. மாநிலங்களுக்கு இடையே இடம்பெயர்ந்ததாக மதிப்பிடப்பட்ட 1.45 லட்சம் கட்டுமான தொழிலாளர்களில் ஒருவர் கூட தமிழ்நாடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் வெல்ஃபேர் போர்டு உடன் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்று தணிக்கை ஆய்வில் தெரிய வருகிறது. பத்தி 4.4 மற்றும் 4.6. Implementation of welfare schemes for the benefit of registered workers suffered due to abnormal delays in processing of claims made by registered workers. The quantum of pension was lower than many other states and remained stagnant for almost over 11 years. பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளை செயல்படுத்துவதில் இருந்த அதிகப்படியான தாமதத்தால் அவர்களுக்கான நலத்திட்டங்களின் அமலாக்கம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வேறு பல மாநிலங்களை விட ஓய்வூதியத்தின் அளவு குறைவாக இருந்தது மற்றும் 11 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இது தேக்க நிலையிலேயே உள்ளது. அதே லெவல்லையே இன்னும் 11 வருஷமாக ஒரே அமௌண்ட்டே பென்ஷன் போயிட்டு. The marriage and maternity assistance schemes benefited an insignificant number of beneficiaries due to lack of awareness of the scheme and or existence of similar scheme applicable to all residents of equivalent economic status. திருமணம் மற்றும் மகப்பேறு உதவி திட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாமை மற்றும் அல்லது ஒரே மாதிரியான பொருளாதார நிலையில் உள்ள அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய அதே மாதிரியான வேறு திட்டம் இருந்ததன் காரணமாக மேற்கூறப்பட்ட திட்டங்கள் ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையில் தான் பயனாளிகளுக்கு பயனளித்திருக்கிறது. Lack of clarity on scheme implementation had resulted in extending benefits to potentially ineligible persons. A comparison of TNEGA's electronic data on potentially ineligible beneficiaries with the electronic data of pensioners of Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board. Audit compared the Welfare Board's data with that of the TNEGA's electronic data. It's a cross server studies. That 7,459 claims amounting to 2.26 crores were paid to potentially ineligible persons. ரெண்டு டேட்டாபேஸையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ineligible personக்கு 2.26 கோடி ரூபாய்க்கு வந்து நலத்திட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Similarly, 9,116 potentially ineligible persons were allowed to avail pension benefits by the Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board with an annual liability of rupees 10.94 crore. Also, 27,943 potentially ineligible persons received rupees 5.78 crore of COVID cash assistance. Lack of due diligence had led to non-extending benefits to large number of beneficiaries during COVID-19 pandemic. As 1.64 lakh, nearly 14%, eligible workers were not given the COVID cash assistance due to issues with the database. Simultaneously, 1,729 beneficiaries in test-checked districts had received excess payment of 33.31 lakhs. Both contrary aspects have been brought out in the report. There are eligible people who have not been extended the benefit and there are ineligible people who have been given excessive assistance. Only 3.88% of the government's contractors were found registered with the DISH, Department of Industrial Safety and Health. Supervision by DISH was found inadequate owing to the limited field level presence only at Chennai and Madurai and poor strength of manpower. அரசின் ஒப்பந்ததாரர்களில் 3.88 விழுக்காடு மட்டுமே டிஷ் உடன் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தனர் ஒப்பந்ததாரர்கள். சென்னை மற்றும் மதுரையில் மட்டுமே குறைந்த அளவிலான களநிலை ஆய்வு இருந்ததாலும் பணியாளர் எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருப்பதாலும் டிஷ்ஷின் மேற்பார்வை போதுமானதாக இருக்கவில்லை. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் had inadequate facilities and wherewithal. Non-preparation of budget during 2017-22 impacted the financial management of Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board. Imprudent investment strategy had resulted in short realization of interest on the investment of surplus funds.
inadmissible expenditure by Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board on administering schemes implemented by 17 other welfare boards caused increase in the administrative expenditure which exceeded the ceiling of 5%. Tamil Nadu Construction Workers Board வரக்கூடிய வருவாயை வைத்துக்கொண்டு இது போல இன்னும் 17 போர்ட்ஸ் இருக்கு. அதற்கான நிர்வாக செலவுகள் எல்லாமே இதிலிருந்து பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. 2017-22 ஆண்டுகளில் பட்ஜெட் தயாரிக்கப்படாததால் தமிழ்நாடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் வெல்ஃபேர் போர்டின் நிதி நிர்வாகம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. உபரி நிதிகளின் விவேகமற்ற முதலீட்டினால் அவற்றின் மீதான வட்டி குறைவாக பெறப்பட்டது. மற்ற 17 நல வாரியங்களால் செலுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் நிர்வாகத்திற்கான செலவினத்தை தமிழ்நாடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் வெல்ஃபேர் போர்டு ஏற்றுக்கொண்டதால் அதனுடைய நிர்வாக செலவானது உச்சவரம்பான 5 விழுக்காட்டையும் தாண்டி சென்று கொண்டிருந்தது. பத்தி எண் 6.13 615 6.16. இத்துடன் இரண்டாவது அறிக்கையினுடைய முக்கியமான ஹைலைட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Now moving on to the third report, that's the report on compliance audit of revenue. Compliance audit revenue aspect report for the year ended 31st March 2022. This is the regular transaction audit paragraphs. The report features transaction audit paragraphs for the year ended 31st March 2022. The total revenue receipts of the state during 21-22 for the year ending 31st of March 2022, we are discussing here, not the current one, where 1,34,982.81 crore, comprising tax revenue of 1,22,866.29 crore and non-tax revenue of rupees 12,116.52 crores. Rupees 37,458.62 crore was received from the Government of India as state's share of divisible union taxes and rupees 35,050.98 crore as grants in aid. The revenue raised by the state government in 21-22 was 65% of the total revenue receipts as compared to 67% in 2021, the previous year. Taxes on sales and trade and goods and service tax, rupees 93,944.70 crores, form a major portion, that is 76% of the tax revenue of the state. There has been a lot of material on the revenue aspects in the state finance audit report, so we can stop at this point. We will move to the compliance audit aspects. Test check of records relating to goods and service tax, motor vehicles tax, stamp duty and registration fee, state excise, mines and minerals, land revenue during the year 21-22 reveal under assessments, short levy, loss of revenue and other observations amounting to rupees 149.08 crore and were issued as inspection reports. All these shortcomings were pointed out in the inspection reports and featured in the inspection reports. The entire value works out to rupees 149.08 crores. சரக்கு மற்றும் சேவைகள் வரி, வாகன வரி, முத்திரை தீர்வை மற்றும் பதிவு கட்டணம், மாநில ஆய தீர்வை, ஸ்டேட் எக்ஸைஸ், சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள் மற்றும் நில வருவாய் தொடர்புடைய பதிவுறுக்களை 21-22 தணிக்கை மேற்கொண்டதில் 149.08 கோடி மதிப்புள்ள குறைவு மதிப்பீடு, ஷார்ட் அசஸ்மெண்ட், குறைவான வசூல், ஷார்ட் லெவி, வருவாய் இழப்பு, ரெவென்யூ லாஸ் மற்றும் இதர இனங்களில் குறிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவை ஆய்வு அறிக்கைகள் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. We also undertook a subject specific compliance audit study which features in this report also on department's oversight on GST payments and return filing. The following deficiencies were noticed. The GST payments and returns are filed by the assessees, on which the oversight of the department has been studied in this particular aspect. Audit was conducted and reported in 3 parts: audit of circles, centralized audit and detailed audit. In the audit of circles, the oversight functions were evaluated in 10 circles. In the centralized audit, 436 taxpayers were test checked
for deviations from rules and inconsistencies. In the detailed audit, the returns and allied granular records of 100 taxpayers were test checked in audit in detail to identify incorrect claims of input tax credit ITC and non or short payment of taxes. Complaints audit of circle. Now we will go by one after the other. The complaints audit of circles reveal that the proper offices, the offices competent to scrutinize the returns file, did not act against non-filers of returns. It was also ascertained that no scrutiny of returns was performed during the period of audit and no standard operating procedure was issued for conduct of scrutiny. Audit noticed that cancelled taxpayers did not file GSTR 10 and these taxpayers could also obtain new registrations without filing returns. Yes. Para 2.4.6. வரி தாக்கீடு செய்யாதோர் மீது தகுந்த அதிகாரிகள் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பது வட்ட தணிக்கையில் தெரிய வந்தது. சர்க்கிள்ஸ், ஆடிட் ஆஃப் தி சர்க்கிள்ஸ். தணிக்கை காலத்தில் வரி தாக்கல்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை என்பதும் நிலையான செயல்பாட்டு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்பதும் அறியப்பெற்றது. ரத்து செய்யப்பட்ட வரி செலுத்துவோர் GSTR 10 அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்மில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். ஆனாலும் இவர்கள் புதிய பதிவை பெற முடிந்தது. They were able to register and go ahead without filing the GSTR 10 for the previous years. The centralized audit was performed based on 14 preset parameters derived from data. In 143 cases, there were data entry errors which led to incorrect information in the returns. In 111 cases, audit pointed out irregularities amounting to rupees 992.38 crore. Department recovered 5.46 crores and also issued notices in 103 cases. Out of 111 cases, we pointed out irregularities in the assessments amounting to rupees 992.38 crores, whereas department has been able to manage to recover rupees 5.46 crore. Also issued notices in 103 cases. தரவிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 14 அளவுருக்கள் கிரைட்டீரியா பேசிஸில் மைய தணிக்கை நடைபெற்றது. 143 இனங்களில் தவறான தரவு பதிவு காரணமாக தாக்கல்கள், அதாவது ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணதிலிருந்து தவறான தகவல்கள் காணப்பட்டன. 111 இனங்களில் 992.38 கோடி அளவில் குறைபாடுகள், தணிக்கையில் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டு சுட்டிக்காட்டப்பட்டதன் பேரில் துறை 5.46 கோடி மட்டும் வசூலிக்க முடிந்தது. இதுவரைக்கும் வசூலிக்க முடியும். 103 இடங்களில் தாக்கீடு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு மேலே அவங்க டாக்ஸ் கலெக்ஷனை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். During the conduct of detailed audit noticed deficiencies relating to excess ITC, claim of ITC on blocked credit and incorrect availing of ITC on imports, among others. The excess claim amounted to rupees 31.08 crores. Detailed audit also revealed an undischarged tax liability in 56 cases amounting to rupees 22.68 crores. Para 2.4.8.2b. 56 இனங்களில் 56 cases 22.68 crore 22.68 கோடி வரி செலுத்தப்படாததும் விரிவான தணிக்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 12.4.8.2b. Moving on to the next. Check of records in 8 out of 43 depots reveal that TASMAC did not pay differential excise duty. This is the portion on the state excise related. Check of records in 8 out of 43 depots reveal that TASMAC did not pay differential excise duty of rupees 30.50 crore due to revision of rates of IMFL, although MRP was revised based on this revision. The observation was accepted and the demand has been raised against TASMAC. 43 டெப்போக்களில் பதிவுறுக்களை ஆராய்ந்தபோது ஆய தீர்வை உயர்த்தப்பட்டதன் விளைவாக செலுத்த வேண்டிய வித்தியாச முத்திரை தீர்வையான ரூபாய் 30.50 கோடியை டாஸ்மாக் செலுத்தவில்லை என்று கண்டறியப்பட்டது.
ஆனால் அதிகபட்ச விலையை டாஸ்மாக் உயர்த்தியது. எம்ஆர்பி ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க, பட் எக்ஸைஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டாங்க. இந்த குறிப்பு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு டாஸ்மாக்கு எதிராக கேட்பு எழுப்பப்பட்டுள்ளது. Post preparation of draft project report for end-to-end computerization, attempting to revise the project requirement has led to inordinate delay in implementation of end-to-end computerization. The project is yet to take off. They contemplated implementation of an end-to-end project and it is yet to take off. The godown monitoring system did not have provision to register manufacturing date and batch numbers of liquor stocks. TASMAC is therefore not in a position to monitor and clear stocks adopting first in first out method. கிடங்கு கண்காணிப்பு திட்டத்தில் உற்பத்தி தேதி மற்றும் தொகுப்பு எண்களை பதிவு செய்ய வசதி இல்லை. இதனால் முதல் வருகை முதலில் வெளியேறும் முறையை டாஸ்மாக் உறுதி செய்ய இயலவில்லை. First in first out has not been followed. The tenderers selected for transporting liquor did not possess valid documents. The tenderers selected for transporting liquor did not possess valid documents such as GSTN, insurance for vehicles, etc. Although these were mandatory requirements to participate in the tender. Also, award of tenders repeatedly to same for persons flags the possibility of cartelization. மதுபானங்களை கொண்டு செல்ல தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட போக்குவரத்து ஏலதாரர்களிடம் GSTIN, மோட்டார் வண்டி காப்பீடு போன்ற ஏலத்தில் பங்கு பெறுவதற்கான அடிப்படை ஆவணங்கள் எதுவும் இருந்திருக்கவில்லை. அதே ஆட்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஏலத்தில் தெரிவு பெற்று கான்ட்ராக்ட்ஸை அவங்க அவைல் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஏல விண்ணப்பங்கள் காற்றல் முறையில் நடக்கின்றதோ அப்படிங்கிற கொஷின் அரைஸ் ஆகுது. ரிப்போர்ட்டில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். Out of 5,359 POS machines installed in retail vending shops of TASMAC, only 3,114 machines were functional. Trade continues to be predominantly cash based amidst complaints of overcharging. சில்லறை கடைகளில் நிறுவப்பட்டுள்ள 5,359 POS கருவிகளில் 3,114 மட்டுமே செயல்படுகின்றன. அதிக விலைக்கு விற்பதாக புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்த போதிலும் தரகு பெரும்பாலும் பண பரிமாற்றத்தின் மூலமாகவே நடைபெறும். இன்னமும் கேஷ் பேஸ்டு டிரான்சாக்ஷன் தான் நடக்குது. டெஸ்பைட் POS மெஷின்ஸ் எல்லாம் கூட போட்டாச்சு. In one case, the chartered mechanical engineer, while valuing building accessories, stated that these accessories were installed after registration. However, the CME's report contained evidence clearly showing that the accessories were installed before the deed was submitted for registration. The failure of RO to verify facts and figures led to a loss of stamp duty and registration fee of rupees 21.67 lakhs. Audit also noticed a case where the consideration agreed in a sale agreement was not adopted in the final sale deed. I think we have moved to the next section, that is stamp duty and registration. So under the stamp duty and registration side, we have come to the first point. Audit noticed a case where the consideration agreed in the sale agreement was not accepted in the final sale deed. There was a short levy of stamp duty and registration fee of rupees 1 crore. விக்கிரய ஒப்பந்தத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட விற்பனை தொகை இறுதி விற்பனை ஆவணத்தில் இடம்பெறவில்லை. குறைவாக மதிப்பீடு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால ரூபாய் 1 கோடி முத்திரை தீர்வை மற்றும் பதிவு கட்டணம் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பத்தி எண் 4.4.2. The RO classified a non-family settlement as a non-family partition despite guidance for treatment for classification of such instruments was available through an order of the Chief Controlling Revenue Authority. The misclassification resulted in a short collection of stamp duty and registration fee of rupees 30.23 lakhs. A short adoption of actual extent conveyed due to non-inclusion of common area
that resulted in short collection of stamp duty and registration fee of rupees 45.23 lakhs. பொது நிலப்பகுதியை விக்கிரயத்திற்கு உட்பட்ட மொத்த பரப்பில் சேர்க்காமையால் ரூபாய் 45.23 லட்சம் முத்திரை தீர்வை மற்றும் பதிவு கட்டண இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தணிக்கை மூலமாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது துறைகளுக்கு. There was short declaration of advance amount paid while registering the sale agreement, which resulted in short collection of registration fee of rupees 54.20 lakhs. விற்பனை ஒப்பந்த ஆவணத்தின் முன்தொகை குறைவாக தெரிவித்ததால் ரூபாய் 54.2 லட்சம் பதிவு கட்டணம் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. The Deputy Inspector General of Registration had revised the guidelines in respect of 3 properties, but these revised values were not uploaded in the Registration Department's website. The RO had, without verifying the revised orders, adopted values as found in the website. This resulted in a short levy of stamp duty and registration fee of rupees 2.68 crores. In one case, the lease period was arrived at incorrectly, which resulted in short collection of stamp duty of rupees 22.65 lakhs. ஒரு பர்டிகுலர் கேஸில் குத்தகை காலம் தவறாக கணிக்கப்பட்டிருப்பதால் ரூபாய் 22.65 லட்சம் பதிவு கட்டணம் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. துணை பதிவுத்துறை தலைவர் 3 சொத்துக்களுக்கு அளித்த உயர் வழிகாட்டி மதிப்புகள் துறையின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை. அதனால் பதிவு அலுவலர் திருத்திய ஆணைகளை கவனிக்காமல் இணையதளத்தில் உள்ள மதிப்பினையே எடுத்துக்கொண்டதால் 2.68 கோடி முத்திரை தீர்வை மற்றும் பதிவு கட்டணம் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. இது கண்டிப்பாக அவாய்டபிள். இது In one case, the RO referred an instrument of non-family release, which does not fall under the category of instruments that can be referred under section 47A(1) to DRO stamps for valuation. The DRO's valuation was lesser than the guidelines values. Incorrect reference resulted in loss of revenue of stamp duty and registration fee of rupees 3.44 crores. ஒரு இனத்தில் பதிவு அலுவலர் குடும்பமல்லாத விடுதலை பத்திரத்தை 47A(1) கீழ் அனுப்பக்கூடிய பத்திரம் அல்லாத போதிலும் DRO மதிப்பீட்டுக்கு அனுப்பினார். DRO இதனை வழிகாட்டி மதிப்புக்கு குறைவான மதிப்பிட்டதால் ரூபாய் 3.44 கோடி முத்திரை தீர்வை மற்றும் பதிவு கட்டண இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. I think we have come to the end of this discussion on the press briefs. The report has been prepared in such a huge amount of exercise involving the field officials of this department and the headquarters, including the C&AG's office. And the report has been complete in all its aspects. I would request and appeal to the press and media to go through the reports, and in case if you have any doubts or any queries to be attended to, kindly refer back to us. Our office is always open, and we would be able to clarify many of the issues in case if you have any doubts. I stop it here, and we can take a couple of questions in case if somebody is interested. I once again make an appeal that the questions may please be restricted to facts and figures relating to these reports, and please do not seek any opinion from us, because we are supposed to speak only through our reports. So I'm sure that you appreciate our concerns. Yes. The only instrument with which we communicate to the rest of the world is our reports. So our reports speak whatever we want to speak. Better you appreciate, and then the reports may be relied upon thoroughly. Yeah. I presume that there are no questions. You have? Still? I hope I made a elaborate presentation. Okay.
நியூ டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி இந்த சில்லறை கடைகளில் பண பரிமாற்றத்தை தடுக்கலாம்னு சொல்லி பரிந்துரை பண்ணியிருக்கோம்ல சார். இப்போ ஆல்ரெடி பிஓஎஸ் அந்த இது இருக்கிறத இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலே அதை பண்ணலாம்ல. டாஸ்மார்க் அதுதான் இப்போ நம்ம அதான் தணிக்கையிலேயே நம்ம அதை தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை தான் தணிக்கையில் கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதை தான் அறிக்கையில் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இது என்னோட பரிவில் வரல. ஸோ நான் இந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதை பற்றி தான் பேச முடியும். எஸ், இது கட்டாயமா ஏதாவது தணிக்கையினுடைய இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் டாக்குமெண்டட் இம்பேக்ட்னு சொல்லும்போது ரொம்ப குறைச்சலாக தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும். டாக்குமெண்டட் இம்பேக்ட் இன் த சென்ஸ் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை கோட் பண்ணி ஒரு சட்ட விதி திருத்தமோ புதிய சட்டமோ கொண்டு வரும்போதோ இல்லை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரும்போதோ அது ஒரு டாக்குமெண்டட் இம்பேக்ட். அதர்வைஸ் தி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆடிட்ஸ் இம்பேக்ட் ஹேப்பன்ஸ் அன்டாக்குமெண்டட். என்னை பொறுத்தவரையில் ஆடிட் இன்டிமேஷன் ஆடிட் நடக்க போகுதுன்னு இங்கிருந்து ஒரு லெட்டர் போகுது பாருங்க, என்னோடய ஆஃபீஸ்லேருந்து போகக்கூடிய ஒரு லெட்டரே வந்து கேரிஸ் அ ஹியூஜ் இம்பேக்ட். த மொமெண்ட் தி லெட்டர் இஸ் ரிசீவ்ட் இன் தி ஆஃபீஸஸ் டெஃபினெட்லி thinking happens and impact starts from there. The people start updating their records, registers, and we also urge them to keep all the records ready for the audit. So the impact starts from there, and thereafter it culminates in the C&AG's report in one way or other, and the reports are being discussed by the honorable committees of the legislature, that is the Public Accounts Committee and the Committee on Public Undertakings, on whose recommendations the respective departments take action, and if it involves amendment of laws, rules, regulations, then that's what the impact of audit. So in my opinion, audit impact starts from the day one a letter goes from my office. So, and it ends in probably it ends in the CAG's report with paragraphs featuring in the report. Yes. Yeah. See, please try, please understand and appreciate the audit's limitations. I cannot run through 100% of the transactions. I am not supposed to. I cannot run through 100% of the transactions and find out the deficiencies in each and every. So we run out with the limited resources. We try to do an exercise of scientifically approved statistical sampling based samples for examination. We take up those samples for examination, and then we find out what are all the deviations observed in those cases, and we point it out to the departments, and the departments take action on all those cases. It also implies, that's the most important point that everybody should note, it means they are not supposed to restrict their action only to those samples pointed out by the audit. They are supposed to take up a study or evaluation to see whether similar such deficiencies are noticed in other circles, in other departments, in other offices. That's the exercise the administration is supposed to take up. I believe the administration is carrying out that exercise. Yes, citizen services delivery by the government is a continuous activity. I mean, இன்னைக்கு ஒரு சேவை கொடுக்குறோம், அது மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணி இன்னொரு சேவை கொடுக்கறதுக்கு அரசு முயற்சி செய்யும். ஸோ இது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம இந்த வருஷம் குறைபாடுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அதை நிவர்த்தி செஞ்சுருக்காங்க, அடுத்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி வேறு ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கு. எப்படி இது ஒரு சுழற்சியான ஒரு இதுதான்.
இது வந்து இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு சொல்யூஷன் மாதிரி சொல்லுவதுங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. ஸோ திஸ் கேட் அண்ட் மவுஸ் கேம் ஷுட் கோ ஆன். இது ஒரு பக்கம் புதுசாக டெஃபிஷியன்சிஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஆடிட்லேயும் புதுசாக நம்ம இது பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். ஸோ this is part and parcel of the governance process. Yes, absolutely. Audit reports, it's a good question that gives me an ample space to reflect on the department's activities to some extent. Yes, தணிக்கை இப்போ வந்து ஃபீல்டில் நடக்கக்கூடிய தணிக்கைக்கான அந்தந்த யூனிட்டுக்கான ஒரு தனி அறிக்கைகள், இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸ், ஆய்வு அறிக்கைகள், தணிக்கை ஆய்வு அறிக்கைகள், அந்தந்த யூனிட்டுக்கான ரிப்போர்ட்ஸை வந்து மாநில கணக்காயர் அளவு வரைக்கும் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் நாங்கள் அப்ரூவ் பண்ணி அவங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணோம். அதில் வந்து என்னென்ன குறைபாடுகள் சொல்லியிருக்கோமோ அதையெல்லாம் அடுத்த தணிக்கை நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாத்தையும் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுத்து அதையெல்லாம் நிவர்த்தி செஞ்சுருக்கணும். இது யார்கிட்ட இருந்தாலும் ரெக்கவரின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெக்கவரி, இல்லை ரெஜிஸ்டர்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்டேட் ஆகலை, டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ப்ராப்பராக ரெக்கார்ட் பண்ணல, வவுச்சர்ஸ் சரியில்லை, இல்லை வவுச்சர்ஸில் இது இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கெல்லாம் தேவையான நிர்வாக ரீதியான நடவடிக்கைகளை அவர்கள் எடுத்து அதற்கான பதிலுரைகள் தயாரித்து கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இந்த பதிலுரைகள் கொடுப்பது என்பது ரெஸ்பான்சஸ் டு தி ஆடிட் அப்சர்வேஷன் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ அவுட் த இயர். தொடர்ந்து ஒரு அந்தந்த பீரியடில் அப்படியே தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். தட் கம்ஸ் டு தி அக்கௌண்டன்ட் ஜெனரல் ஃபார் வெட்டிங் அண்ட் தென் வி அக்செப்ட் ஆர் till the point of time we accept the action taken by the department, it continues to be on the report, right? So இது வந்து ஒரு continuous process. கட்டாயமாக அவங்க எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் எங்களுடைய நோட்டீஸ்க்கு வரும். வந்து நாங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணாதான் அந்த பர்டிகுலர் குறைபாடு, தணிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்ட குறைபாடு நிவர்த்தி செய்யப்பட்டதாக எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் வரை அது குறைபாடாக அவருடைய அறிக்கைகளை தொடர்ந்து இருப்பதற்கான அந்தந்த முடிந்தவரை தணிக்கையில் நாங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணுவோம். ஒரு இனத்துக்கான குறைபாடு வந்து இப்போ தெரிய வந்திருக்குன்னா அதையே மறுபடியும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் அதே குறைபாடுகள் திரும்பி வருவதை நம்ம தவிர்க்கணும். ஏன்னா நிர்வாகத்துக்கு ஏற்கனவே நம்ம அந்த குறைபாடுகளை சொல்லியிருக்கோம், அது அவங்களுடைய வரம்புக்குள் வந்து விட்டது. ஸோ தவிர்க்க வேண்டியது அவங்களுடைய இது. இந்த குறைபாடுகளுடைய இறுதி அறிக்கை இந்திய தணிக்கைத்துறை தலைவரின் அறிக்கையின் மூலமாக சட்டப்பேரவையின் நிரந்தர குழுக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு அவர்களுடைய ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவர்களுடைய சிபாரிசுகள் என்னென்ன வருதோ அதை பொறுத்து நிர்வாக ரீதியாக எடுக்கப்படுகின்ற நடவடிக்கைகள், அதை தணிக்கையும் வந்து வெட்டிங் பண்ணுறோம். நாங்கள் ஆய்வு செய்து நாங்களும் வந்து எஸ் we also agree to it ன்னு சொல்லும். எல்லாமே சேர்ந்து தான் அந்த என்டையர் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. ரிப்பீட்டடாக சேம் கைண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் வர்றதை நிர்வாகத்துறை அவாய்ட் பண்ணணும். அவங்க வந்து நிர்வாகத்துறை முழுக்க நடவடிக்கை எடுத்து அது மாதிரி திரும்ப இதே மாதிரியான ஒரு தவறுகள் ஃபீல்டு ஆஃபீஸஸில் நடக்காமல் பார்த்துக்க வேண்டியது அவங்களுடைய பொறுப்பு. I think in most of the cases the department do accomplish this. After having been pointed out by audit, there are many changes, many instructions, directions, rules have been changed from time to time, which may or may not get documented in a very systematic manner, but otherwise the changes do happen. Action, completely yes, action happens and audit also monitors it on a regular basis. We also used to have high-level committee at the state level, headed by the administration side as well as the audit side, to review some of the pending paragraphs for over a period of time. அதையும் நம்ம வந்து ரொம்ப லாங் பெண்டிங்காக இருக்கிறதையும் அப்பப்போ வந்து தலைமைச் செயலாளருக்கு அளவில் அந்த இதை தேக்க நிலையை எடுத்துக்கொண்டு போய் அவங்களுக்கு தெரிவித்து அதற்கான சந்திப்புகளை ஏற்பாடு செய்து முடிந்தவரை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்ட விவரத்தை கலெக்ட் பண்ணி பேராகிராஃப்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்களும் முயற்சி செய்திருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் a routine process of the department. Yes. Yeah, thank you all. Thank you. You have been one of the most patient, listeners.
Thank you very much, and I'm sure that you would appreciate the huge amount of efforts taken by this department in ensuring the accountability of the executive, and the only means of communication of this department happens to be our reports. We would prefer to speak through our reports, and I'm sure that the current reports invoke some good interest in every one of you. You may like to go through the various paragraphs pointed out here and do your part to ensure the accountability of the public, accountability of the executive in the larger public interest. Thank you all very much, and nice meeting. Looking forward to meet you all again. Nice. Tamil? Yeah. Okay. No, that's okay. I'm comfortable here. No problem. Okay. முதல் அறிக்கை வந்து செயலாக்க தணிக்கை, இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சிஸ்டத்தை பற்றிய ஒரு செயலாக்க தணிக்கை. தமிழ்நாட்டில் இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சிஸ்டம் அடாப்ட் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்து, கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்து கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளாக இது வந்து செயலாக்கத்தில் இருந்த போதிலும் இதில் அடாப்ஷனில் என்னென்ன குறைபாடுகள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த செயலாக்க தணிக்கை மூலயமா நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். 5 ஆண்டு ரெஃபரன்ஸ் பீரியட் எடுத்துக்கிட்டு 2017 2016 2022 வரைக்குமான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆஸ் ரெக்கார்டட் இன் தி இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டேட்டா பேஸை எடுத்து தணிக்கைக்கு உட்படுத்தி எப்படி இருக்குது, அந்த இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சிஸ்டத்தினுடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்குது, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இட்ஸ் ஐடி ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் தென் தி strength of the software, all those things are being all those things were subjected to the audit scrutiny, and reports have been drawn up. So அது மாதிரி நம்ம அதில் தெரிய வந்த குறைபாடுகள் எல்லாம் நம்ம வந்து இதில் சொல்லியிருக்கோம். நியர்லி ஆல்மோஸ்ட் பல துறைகள் வந்து அதை உபயோகப்படுத்தாமல் இருந்தது தான் தெரிய வந்திருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதில் சொல்ல போனோம்னா, நம்ம வந்து ஒரு 12% ஏலங்கள் தான் வந்து கடைசி ஸ்டேஜை ரீச் ஆகிருக்கு. அதாவது இந்த அவார்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒப்பந்தத்தினை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கடைசி இறுதி ஆர்டர் வழங்க பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது 1,00,000 டெண்டர்ஸ் உள்ளே வந்திருந்ததுன்னா வெறும் 12,000 டெண்டர் தான் ஃபைனலாக அந்த அவார்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்தது. மற்றதெல்லாம் அந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. தட் மீன்ஸ் தென் இட் ஹேட் ரிசார்ட்டட் டு தி மேனுவல் மெத்தட், பழையபடி மேனுவல் மெத்தடுக்கு திரும்பி போயிடுச்சு. இது வந்து ஒரு முக்கியமான இதில் தணிக்கை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு விஷயம். அது தவிர வேறு என்னென்ன குறைபாடுகள் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அந்த ரிப்போர்ட்டை பொறுத்தவரையில். ஆமாம், இது வந்து இந்த சிஸ்டத்தினுடைய அந்த மாதிரி வேலிடேஷன் செக்ஸ் இல்லை, கண்ட்ரோல்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். எந்த அதில் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், எத்தனை கேசஸில் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லி. ஒரே ஒப்பந்தத்திற்கான சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏலங்கள் விதிகளுக்கு மாறாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எஸ், பாரா நம்பர் 5.3, 5.4, 5.6 ஏல முறைகள் பார்த்தீங்கன்னா, பிட் ரொட்டேஷன், இந்த வருஷம் நான் எடுத்துக்கிறேன், அடுத்த வருஷம் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க. குடும்ப உறுப்பினர்களே வெவ்வேறு ஏலதாரர்களாக பங்கேற்றல், அப்பாவும் பையனும் ஒரே லெட்டர் பேடை யூஸ் பண்ணி டெண்டர்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லைன்னா ஒரே அட்ரஸ்லேருந்து 2 லெட்டர் பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெண்டர்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு. கொள்முதல் நிறுவனத்தில் கணினிகளில் இருந்து ஒப்பந்த புள்ளி சமர்ப்பித்தல். இப்போ நான் தான் ப்ரொக்யூரிங் ஆஃபீஸ், என் ஆஃபீஸ்லேயே வந்து டெண்டரர்ஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு யூஸ் மை சிஸ்டம் அண்ட் தென் ஃபைல் தி டெண்டர்ஸ்.
This is a gross violation. I think this is not appropriate. We cannot allow this. So அதில் என்னென்னலாம் நடக்கணும் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணலாம், ஏன்னா நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதில். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஒப்பந்த புள்ளி இரட்டை EMD நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஏலதாரர்கள் வழங்கிய குறிப்பு தகவல்கள் கோடட் இன்டிமேஷன் பை பிட்டர்ஸ், ஒப்பந்த முறைகேட்டை குறிக்கும் தொடர்ச்சியான EMD ஆவண எண்கள் மற்றும் முறையற்ற வணிக கூட்டமைப்புகள். கார்ட்லைசேஷன் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது கிளியராக இதில் வந்து தெளிவாக தெரியுது. ஏன்னா சேம் செட் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் பேக்கிங் தி அவார்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ். மிஞ்சி போனால் ஒரு 6-7 பீப்புள் தான் வந்து இந்த கேஸில், பர்டிகுலர் கேஸில் 6-7 வேலைதாரர்கள் தான் திரும்ப திரும்ப அந்த செலக்டட் சாம்பிள்ஸில் அவங்க தான் வந்து கான்ட்ராக்டை பேக் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ப்ராப்ளி ஐ வுட் சே தட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி pioneering report in the country. இது வரைக்கும் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வேறு மற்ற ஸ்டேட்லலாம் இனிமேல் தான் இதை பேஸ் பண்ணி மற்ற ஸ்டேட்டில் அடாப்ட் பண்ண போகிறாங்க. வேர் தி கார்ட்லைசேஷன் அண்ட் பிட் ரொட்டேஷன், பிட்டர்ஸ் வித் ஃபேமிலி ரிலேஷன், இந்த மாதிரி சீரியஸான இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து தணிக்கை அறிக்கையில் கொண்டு வந்திருக்கோம், டாக்குமெண்டடாக வித் ப்ரூஃப், வித் எனஃப் ப்ரூஃப்ஸோட. கட்டாயமாக இந்த strength of this e-procurement system could have been definitely looked into. ஆரம்பத்துலேருந்தே இதை தெளிவாக பார்த்துட்டு இந்த மாதிரியான பாசிபிலிட்டிஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா, எல்லா துறைகளுமே வந்து அரசுமே வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரியோட அட்வான்டேஜை நம்ம உள்ளே கொண்டு வரணும், ஆட்டோமேஷனுக்கு நம்ம வந்து நிறைய வழிவகை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனுவலாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேஷனில் கொண்டு வராங்க. ஆட்டோமேஷனில் கொண்டு வரும்போது என்னென்ன ரிஸ்க்கெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தரவாக வந்து படித்து புரிந்து கொண்டு அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸை எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் அப் பண்ணி அந்த ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அது மாதிரி பண்ணும்போது விடுபட்டு போகக்கூடிய குறைபாடுகள்னால தான் இந்த மாதிரியான ஒரு தவறுகள்லாம் நடப்பதற்கு பின்னால் வாய்ப்பாயிடுது. ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டத்தில் ஒரு மேஜர் ரிஸ்க் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, இஃப் ஒன் மிஸ்டேக் கோஸ் அன்னோட்டிஸ்ட் and till the point of its unearthing, you will have thousands of transactions passing through that. கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் thousands of crores-ல போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருந்து. நான் ஏன்னா நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணியாச்சு, ஐடியில் சிஸ்டத்தில் போட்டாச்சு, ஸோ ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு நினச்சிப்போம். ஆனால் வந்து அதில் ஆயிரக்கணக்கில் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பை த டைம் வி டிடெக்ட் அதுக்குள்ளார பெரிய லெவலில் தவறுகள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் சிஸ்டம், the strength of the system, the integrity of the system is very very important. The software பண்ணி கொடுக்குற அந்த அப்ளிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப நிறைய கவனம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தணிக்கையினுடைய வேண்டுகோள். எஸ், இல்லை உள்ள டேபிள்ஸில் தான் பார்க்கணும். அது எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரிகலெக்ட் நவ். உள்ள டேபிள்ஸில் கொடுத்துருப்போம் பாருங்கள். இன்ட்ரெஸ்டே பிட்வீன் த இயர்ஸ் எந்த இயரில் அதிகமாக இருக்குது, எந்த இயரில் கம்மியாக இருக்குது. இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு இல்லை ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வில் பி ஏபிள் டு ரெக்கலெக்ட் நவ் அண்ட் டூ தட். பட் எனிவே இன்ட்ரெஸ்டே இயரில் நம்ம எப்படி இப்போ I know what is your design, so I don't want to get into this. வேண்டாம், அதெல்லாம் வேண்டாம். சரி, தணிக்கையினுடைய நோக்கம் அது அல்ல. தணிக்கை அரசனுடைய செயல்பாட்டினை மென்மேலும் மெருகூட்டுவதற்கும் திறம்பட மேம்படுத்துவதற்கும் தான் தணிக்கை பயன்படுகிறது. அதுதான் என்றைக்குமே அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஆடிட். Yes, constructive criticism, objectivity and professional. Thank you very much, and yes, looking forward to meet you again. Yes.